But we know it's so difficult out there at the moment, whether you're a private hire driver, whether you're a courier, whether you're a cleaner, whether you're a security guard. It's difficult. And your employers are doing everything they can to keep you divided, to keep you behind the wheel for longer, to keep you on your bike for longer, to keep you cleaning offices for longer. They're doing everything they can. So at the end of the day, you've got just about enough energy to lie down on your sofa. And when you get a message, because you guys are some of the hardest working people that I know, yet you're some of the most precarious workers in the whole of the country. What's going on there? Something's not adding up. And it's because the likes of Uber, the likes of Bolt, are working with algorithms, they're working with the government, they're working with who they need to be getting away with their exploitation of tens of thousands of workers. Keep up the spirit. We need to fight. Yes. Just like the slogan, we struggle together and fight together. President Alex said, this is a driver-led union. That struck me when I was sitting down. It's driver-led union. So we need to put in our best. I just got beep, 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 and I was sorry. They made me inactive. Why? And I called them. And they reported, they told me many things. I said, well, okay, I'm in the house. See, I have to turn on the camera. I said, how do you know that? He said the camera remained shut off. Luckily, I shut it off because my privacy was eroded. By the time the camera was installed, I was fighting with Alice. That's my privacy you want to erode. He said it's insurance to protect me, not knowing they installed it for their own gains. So when I got to know all this, I kept on fighting them. So how did you know the camera was shut down? I thought once you turn off the engine, the camera stops recording. When I started this job, I met some CEO from Uber, and I did ask them how many women work in this job. They said, oh, we can't give you a number. I asked, 500? He said, no. 300? She smiled. That means we are not even 300 in that time. Now, as a women, I think we are more and more, which is a nice for us. We show we are brave, courageous, because customers said, I won't be able to do what you do. You are so brave. How you do that job? I said, well, we do. We are strong. We have to do. Now, being more women, we don't ask for facility. We have different groups, isn't it? We have Uber, which is perhaps pretty much a monopoly. We also have Bolt. We also have Free Now. We also have xalay. xalay actually play a massive role within commuting. And most recently they had an issue, and we won the case. This is a quiz now. And does anyone know what happened with the xalay? They had a massive issue with the drivers and with the cars, which is kind of giving guys a tip now. And we won. And actually was one of our members actually that reported. The camera used to turn on. He was pretty much sleeping in the car, and then the controller called him and said, we're sleeping. And he said, how do you know? The camera said, how can you access the camera? He wasn't aware of it, and then, oh, he's there. He's here, but what we learned from this is the power of together, the power of sharing. Of verbal abuse, possible physical abuse, being scared when we get drunk riders or people who just are very aggressive. We've had quite a few, and this is in the context of a driver whose picture we've got at the end, at the back of the hall, Gabriel Bringy, who was murdered in 2021 on the 17th of February, viciously by 4 riders in Tottenham. He lost his life,
And so in commemoration and tribute to him, we have Gabrielle's campaign for driver safety. It's a campaign that's been going on for about 2 or 3 years, but we need more drivers to join that campaign and be active in that campaign. And as a train driver, but weirdly and bureaucratically, not through my union officially, right? And I can explain this in private conversations later, but we are going to remedy that. That's why I'm mentioning that. Because we've been supporting campaigns through the private hire drivers from the very beginning, and it's very important. I've worked for the Underground for 23 years, and there's nothing that the TfL or London Underground can make me do that is unsafe. And I stand in that because of my union. I stand in that because the density of our trade union work is extremely high. I've been on the union since 2018. I'm a family man, a very busy family man. So basically, the reason why I come here and really made me to come in here is just, what happened to me and how we can, protect ourselves and think fellow drivers, wherever they are, whether they Uber, Bolt, or any minicab offices. It's really important safety for all of us. You don't know what's around the corner. You don't know if you can come back alive. You don't know anything. You just, on the road. So it's really important to be careful. Being vigilant, look around you. I don't want to say too much. And basically, I'm glad I'm still alive. One night, I've been sent a job to go and collect it as customers like you do Uber or any minicab office. I'm not aware what is waiting for me. I've accepted the job. I went to the place just to follow, the rules, and then I've been trapped. There we go. Luckily, the CCTV in my car. I was paying attention. But the first customer arrived. Not now, and there's more customers behind him. I've just, I've looked at him, younger man, with a hat on, typical. So I don't want to say too much. And as a fellow drivers, you always have to be careful. I was not expecting more, young guys coming out of nowhere. It was too late for me. So the car was open. The first customer was in there. 3 other young guys just run into the car. I could not drive. I could not run away. Anyway, talk about solidarity and about getting together. Steve Biko was an activist against apartheid in South Africa, and the police arrested him and they killed him. Steve Biko said once that the best weapon in the oppressor hand is the mind of the oppressed. I repeat, the best weapon in the oppressor hand is the mind of the oppressed. What Steve Biko was trying to say to his fellow South African, if you don't believe you deserve better in South Africa, don't blame them. It's not their fault. That's why the best weapon in the oppressor hand is the mind of the oppressed. I'll translate it to drivers now. If the drivers don't believe they deserve better, why do you blame Uber? You tell me. Right? Drivers keep moaning and groaning. They are doing this, they are doing that. Yes. You want to fight? No. So what do you want me to do? What do you want me to do? Go and fight by myself? Change the world, me and Sess and Rama and Julio. We go there and we sort out Uber, leave it to us. You stay at home, don't worry. We'll sort them out. That's how it is. Either the drivers believe they deserve better, or they don't. If you believe you deserve better, you fight.
as simple as that. waxaan isugu nimid in aan wacyigelino ummadda Soomaaliyeed ee ku nool gaar ahaan ku nool dalka UK khaasatan dadka gawaarida ku shaqeeya ee loo yaqaan private hire driverska kuwaas oo dhibaatooyin badan ka cabanaya mar walba sharciyadan oo iska socda aysan waxba ka aqoonin waxaan ugu talagalnay in aan maaragtay dadka baraarujino xaqooda waxa ay xaq u leeyihiin iyo waxay xaq u leeyihiin loo kala cadeeyo sidaa darteed waxyaabo waxaa jiro dadka intiisa badan darawaliinta aysan fahansaneyn sida markii dembi lagu soo qabto darawalka oo lagu soo eedeeyo way iska qartaan ayagoon dembiga gelin mar haddii ay qartaan looyarada waxba kama qaban karaan ilaa qofka isagaa dembiga isku cadeeyay laakiin marka lagu soo eedeeyo waxaad u baahan tahay in aad tiraahdid waa maxay waxaad weydiiteen su-aal aad ka keentid adigoo oo si degan u hadlaya dadka darawaliinta intiisa badan markii ay waxaa ku dhacda in ay dagaalamaan ama qayliyaan ayagoo dagaalamayna ay qayliyaan xanaaq badan muujiyaan xanaaqaasna ma loo baahno sababta ah waxaa xaq darra ah ma lagu samayn karo waddankan hadda kabanigan oo kaleeto muxuu u qaban karaa dadka taksiyaasha IWGP waa urur shaqaale waxa ay ka caawiyaan dhanka waraaqaha haddii London Transport ay darawaliinta soo weydiisato waraaqo haddii ay maaragtay uphailingka qolyaha loo yaqaano sida Uberka, Freenow, Bolta qolyahaas oo dhan ku shaqeeya marka ay shaqada ka eriyaan si aan xaq ahayn way u doodi karaan waxay la xiriiri karaan biyadooda waxyaabo badan ay u samayn karaan qofka rabo marka inuu ku soo biiro company-gan maxaa shuruudoon loogu baahay IWGP waa habeen dhexdaas ayaa magaca ka bedelay marka hore wuxuu ahaa IWGP UBDI hadda isla magaci oo waa IWGP Private Hire Drivers waana kii aan xafladda weyn u sameynay oo dadka badan ee Soomaalida iyo ajaanibta kale isugu yimaadeen ururka markii aad ka soo qayb galaysid waxaad sameynaysaa adresskaaga magacaaga iyo license numberkaaga waxaas ayaad gelinaysaa bishina waa 12 baan oo bil walba akoonkaaga u sadaaf garaynaysaa halkaas ay kala baxayaan marka wax dhib ay kugu dhacaan ayagaa kaa caawinaya intii la ogyahay ma jiraa ilaa hadda kiisas ay gacanta ku qabteen ay ku guuleysteen kiisas badan oo waxaan aqaanaa oo Soomaali ah ay ku guuleysteen ay dib ugu soo celiyeen waxaa kaloo jira kiisas oo weli dacwadooda ay socoto kuwa laga qoostay mar hore oo maaragtay 3 sano 4 sano ka hor hadda ay dib maaragtay ugu soo celiyeen qofkii iska lahaa badanaa waxaa dhacda markii TFL-da qofka leesinka uu ka dhaco kaleeto in laga daahiyo ama dhibaatooyin kale ay ku yimaadaan qofka taasi company-giina ma u dooda ha u dooda waxaa ka mid ah qofka markii renew oo sameynaya leesinka marka uu cusboonaysiisanayo 3 bil ka hor ayaa loo soo diraa shuruudaha dhan meeshay ku qoran yihiin iyo jidka uu marayo marar qaar waxaa dhacda waxaan isdaba maraan ay ka haysato TFL muddo markaas haddii qofka caawin u baahdo uu yimaado isla markiiba horaa laga caawiyaa community Soomaalida waxaa ugu baaqi ahaa qof walba oo gaari wada in uu iska rajistareeyo si uu xaqiisa u soo dhacsado midda ugu muhiimsan ayaa ah ururku wuxuu sameynayaa organizer wax la dhaho in subax oo soo abaabulo dadku waa in ay ka soo qayb galaan subaxyadaas haddaysan ka soo qayb gelin ururku waxba kaligii kama qaban karo waana mid muhiim ah dadka Soomaalida aysan wada ogeyn أنا waxaan u jeedaa barnaamijyada lacag aan jeedaa barnaamijyada markii la sameynayo waa in ay qayb ka ahaadaan waa in maaragtay ay ka soo muuqdaan waddankan sharciyan haddii aadan xaqaaga adiga aadan doonan cid ku doonaysa malaha company wuxuu shuqul ku leeyahay arrimaha shaqaalaha taas in kale laga dhiga ayaa habboon arrimaha shaqaalaha kaliya ayuu quseeyaa dhanka driver license PCO license customer haddii dhibaato ku geysto hadda waxaa jira campaign aan wadno oo wheels lagu dilay gafreel la yiraahdo kaas oo maaragtay asagoo bolt u shaqeynaya ay dileen 3 cunug ayaa soo qiima ilaa hadda dacwadiisu way socotaan waxaa jira yarka Soomaaliga isaga afkiisa ka sheega way doobanta hadda way taalaa
midi ay wax ay qoorta uga qabteen oo midi u maleynay kadibna maaragtay way dhaawaceen halkaas qoorta ay ka dhaawaceen markii ay wuxuu ka codsaday haddii aad hanti rabtiin taleefankayga qaata wixii gaariga saaran qaata laakiin way ka diideen taas markii uu arkana lafiis la baxsaday ilaa uu asaga lugiisa isbitaal ku tagay asagoo dhiig daayo waa noolyahay wiilku waa joogaa ilaahay waa ka badbaadiyey waxaa jira waxyaabo badan oo maaragtay oo lagala kulmo laakiin rag badan oo kaamil ugu xirnayd waxay u noqotay witnesska oo nool tani xilliga kambanigani oo jiray oo kaleeto waxyaabo oo soomaalida si qaasa u taabtay oo sheekadan ka duwan oo aad noo sheegato ma jiraan way jiraan waxaa jira wiil Soomaali ahaa oo ilaa hadda ku nool xajalaay gobol inuu ku nool yahay Bangaan markaas qolo customer ah oo gaari ku waday ayaa gaariga inta ka qaatay ayay dardarsiiyeen ilaa iyo bil walbo ama labadii bil mar ay marka hore ilaa dacwada iyo caafimaadkiisa wax walba ururkan uu la socon jiray kadibna bil walbo qofaa loo diri jiray soo booqda yarkaas halkani waa Shafi Media Production oo ku faraxsanahay inaad soo booqato oo aad saaxiib la noqoto barnaamijyada aan idin soo baahino kambaleel ka furo oo subscribe-ka inoo saar annagana waxaa sharaf noo ah mar walba la socodkaaga geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan